children, hope all are doing well and enjoying our online classes. In the previous class, we did an experiment. Do you remember that? Yes, an inflated balloon wrapped with a woolen cloth bring near the paper bead. What do you observe in that video? Yes, the paper beads got attracted by the inflated balloon. Why the inflated balloon rubbed on the woolen cloth attracted the paper beads? Yes, because of some charged particle present in the atom. So, today in this class, we are going to investigate what are charged particles present in the atom. Experiments and assumptions of some scientists helped us to know more about the particles present in the atom. Concepts about substances are formed by continuous and progressive observations and experiments over decades. Let's watch a video of such two scientists, Sir Humphrey Davy and Michael Faraday. Sir Humphrey Davy. By using electricity, Sir Humphrey Davy isolated many elements from compounds. Potassium, sodium, calcium, magnesium, strontium, barium and boron are some among them. He conducted experiments which involved the passage of electricity through liquids. On the basis of these experiments, he understood the presence of electric charges in the substances. He established that there are two types of charges, that is, positive charges and negative charges, and it is these charges that enable a substance to react with another substance. Michael Faraday. Michael Faraday is known as the father of electricity. From the experiments conducted along with Sir Humphrey Davy, he found that electricity can pass through the liquids. It is found that some liquid substances can be separated into their components by passing electric current through them. This is known as electrolysis. Thereafter, he proposed the laws in connection with this. This law is known as the law of electrolysis. However, they failed to explain these reasons behind this process. ഏതൊക്കെ സയന്റിസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്? സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കൽ ഫാരഡേയെ പറ്റിയും. ആരായിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സയന്റിസ്റ്റ്? യെസ്, മൈക്കൽ ഫാരഡേ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ആരായിരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എലമെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? യെസ്, സർ ഹംഫ്രി ഡേവി. എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോളിസിസ്? യെസ്, when electricity is passed through some liquids, some chemical changes occurs. This is known as electrolysis. ആരാ ഇലക്ട്രോളിസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? യെസ്, മൈക്കൽ ഫാരഡേ. അതുപോലെ തന്നെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി കണ്ടുപിടിച്ചു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന്. പക്ഷേ മറ്റു മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ആറ്റത്തിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത്. ജെ തോംസൺ. J.J. Thomson's experiment helped in changing the ideas about an atom that existed at that time and in framing new concept. He proved that the rays originating from the cathode are made up of negatively charged particles. He also made it clear that these particles possess mass and energy. When an electric discharge was passed, all the gases gave the same negative particles irrespective of the nature of the gas. Hence, he substantiated that these particles are common to all substances. He proved that they are much smaller particles than the atom and are part of atoms. In 1897, the scientific world approved these discoveries of J.J. Thomson. Thus, it is proved that an atom can be divided. The negatively charged particle in the atom is electron. അപ്പോൾ ഏത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആറ്റത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്? ജെ തോംസൺ ആണല്ലേ. അദ്ദേഹം എന്ത് പേരാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വിളിച്ചത്? ജെ തോംസൺ
താൻ കണ്ടുപിടിച്ച നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും ആറ്റത്തിലുണ്ട് അല്ലേ. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. പ്രസൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാസ് ബീൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഏർലിയർ. It is Rutherford who proved it authentically. He conducted experiments by passing positively charged alpha particles through a very thin gold foil. The alpha rays that come out through the gold foil were allowed to fall on a circular photographic film. He made some inferences by analyzing the observation. He substantiated that the major portion of an atom is empty and there is a small part inside the atom where all the positive charge is concentrated. The central region of an atom is called nucleus. In 1911, the scientific world recognized the presence of a positively charged center in an atom. On the basis of his further experiments in 1920, it was proved that particles that were responsible for the positive charge are protons. Its charge was found to be equal and opposite that of an electron. It is determined that the mass of a proton is equal to the mass of a hydrogen atom. Along with that, he also predicted the presence of a chargeless particle in the nucleus. അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടെത്തിയത്. എന്ത് പേരാണ് അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വിളിച്ചത്? യെസ്, ഹി കോൾഡ് ദ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ആറ്റം ആസ് പ്രോട്ടോൺസ്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെ കണ്ടെത്തിയത്? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയ ആൽഫ ബീംസിനെ ആറ്റത്തിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഗോൾഡ് ഫോയിലിന്റെ ആറ്റത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ പകുതി മുക്കാലും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ കടന്നു പോകുന്നതായി കണ്ടു. പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ പോർഷൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്? അതെ, ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ വളരെ ചെറിയ പോർഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ റിഫ്ലക്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിൽ ഒരു ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി പ്രസന്റ് ആണ് എന്ന്. ഈ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി പഠിച്ചതും അതിനെ കണ്ടെത്തിയതും മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്. James Chadwick learned and conducted experiments under the guidance of Rutherford in 1932. He proved scientifically that inside the nucleus of an atom there are neutral particles having mass equal to that of protons. This chargeless particle is the neutron. The total mass of an atom is concentrated in the nucleus because the particle proton and neutron that possess mass are in the nucleus. ആരാണ് ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടെത്തിയത്? ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്താണ് വിളിച്ചത്? ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതെ, മാസ് ഉള്ള ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ അഥവാ ന്യൂക്ലിയസിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് കാരണക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലമെന്റ് മറ്റൊരു എലമെന്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്? കാരണം അതിന്റെ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ എന്നീ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ നമ്പർ മറ്റൊരു എലമെന്റിന്റെ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ എലമെന്റും മറ്റു എലമെന്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ആറ്റത്തിനെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിനെ ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസുമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും കൊണ്ടാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ. ഇലക്ട്രോൺ ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. പ്രോട്ടോൺ ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. ന്യൂട്രോൺ ആർ chargeless particle. Mass of electron is very less. Mass of proton is equal to that of hydrogen atom.
mass of neutron is equal to that of a hydrogen atom. Electrons are seen outside the nucleus. Protons are seen in the nucleus. Neutrons are seen in the nucleus. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിളായ ന്യൂട്രോണും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളായ പ്രോട്ടോണും കൊണ്ടാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിന്റെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുക? ന്യൂട്രോണിലാണോ? അല്ല, അല്ലേ? ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുക. ഇനി നമ്മളപ്പോൾ എത്ര സയന്റിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത്? 5 സയന്റിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു, അല്ലേ? ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട സയന്റിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു? സർ ഹംഫ്രി ഡേവി. Humphrey Davy and Michael Faraday are the 2 scientists who found that there are charged particles present in the atom. അല്ലെ, ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്? മൈക്കൽ ഫാരഡേയും സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയും ആണ്. ആറ്റത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളായ ഇലക്ട്രോണെ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു? ജെ തോംസൺ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടെത്തിയത്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? പ്രോട്ടോൺസ്, അല്ലെ? പ്രോട്ടോൺസിനെ കണ്ടെത്തിയ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ്. ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസിനെ കണ്ടെത്തിയ സയന്റിസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്നും ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, അല്ലെ? ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺസ് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഏത് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു? ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺസിനെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ? Tabulate the properties of electron, proton and neutron. Create an album of scientists contributed to reveal the particles present in the atom.